Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Boleh dengar suara saya tak dengan jelas? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Hopefully semua okay dah ni. Dapat tidur ke tak tadi? Dapat. Ke tengah ajar adik PDPR? Okay. So kita sambung semua Ready Okay, class. So now we look at the pathway of the filtrate. Okay, remember kita guna perkataan filtrate whatever inside the nephron. Okay, apa-apa yang ada dalam nephron kita panggil dia filtrate. Boleh Boleh imagine whatever inside this nephron kita akan panggil dia filtrate. So now kita nak locate the pathway of the filtrate. Okay, now first after glomerulus tadi, okay, remember glomerulus is surrounded by Bowman's capsule kan, and the filtrate akan masuk dekat proximal convoluted tubule. Okay, and after that dia akan pergi, okay, kalau tengok kat sini kita nak lukis dia bentuk dia. Okay, ni proximal convoluted tubule and dia akan pergi dekat, okay, ni proximal convoluted tubule number 1. Number 2, loop of Henle. So this area is loop of Henle. And then dia akan pergi dekat distal tubule. Maybe you will imagine this is distal tubule. Okay, number 3, distal tubule. And later dia akan pergi dekat collecting duct here. So kalau if you boleh nampak dekat sini, filtrate tu dia akan goes down, goes up and goes down again. Okay. So ni you kena faham. Okay, you need to understand all the process that occur in each tube ni. Okay, or duct. Okay, so you kena faham semua. Okay, next. Okay, now I want you to imagine hopefully you boleh imagine gambar ni. Okay, the nephron is surrounded by peritubular capillaries. Tadi saya dah bagi tahu kan. So sekarang lepas ni bila saya explain maybe gambar tak ada, but hopefully you can imagine this peritubular capillaries surrounds this nephron. Okay, and okay, this is glomerulus tadi and this is proximal tubule. Okay, so filtrate akan enter this proximal tubule. Okay, later dia akan pergi dekat loop of Henle. We have two types of loop of Henle First descending limb, next ascending limb. Descending yang ni jangan tengok yang kat luar, jangan tengok yang biru ni. Biru ni is blood capillaries. Okay, that is blood capillaries. So jangan tengok yang tu, tengok yang warna kuning ni. This descending limb arah dia ke bawah. Okay, descending limb. Okay, this one, descending limb. Okay, ini. Okay, ascending limb, ascending naik atas. So this one. Okay, this is descending, this is ascending. Okay, so kita ada dua jenis kat sini. If you can see here, dia ada thick dengan thin segment. You perasan tak ni? Ni a bit thin dekat sini. This is thin segment, loop of Henle. Okay, this is thick segment of loop of Henle ni. So ada dua bahagian thin and thick. And vasa recta. Okay, vasa recta ni adalah blood capillaries. Okay, vasa recta is the blood capillaries. Okay, nama dia vasa recta yang keliling this loop of Henle ni. Okay, vasa recta. And up here you have this apa ni? Distal tubule. Okay, distal tubule. And later last kali collecting duct. So the pathway starting from Bowman capsule to Bowman capsule to proximal tubule, descending limb, ascending limb, distal tubule and collecting duct. After collecting duct dia akan pergi ke renal pelvis, ureter, urinary bladder and urethra. Okay, and dia akan expel out as urine. So structure ni masih ada dalam ingatan semua. Boleh semua? Boleh Boleh, madam. Dah ingat Okay, hopefully ingat. Kalau you tengok dekat sini ada banyak sangat dia punya dia punya nota dia lah, which is good juga lah. Okay, and again what happened in proximal convoluted tubule? Okay, after
glomerulus, Bowman capsule, proximal convoluted tubule kan. Okay, so this is the longest and widest part of the nephron. So what happened here? Okay, tadi pagi tadi you dah belajar proximal convoluted tubule involved with reabsorption and also secretion. Okay, secretion. Okay. Now, sebelum you baca, saya nak tengok dekat sini. This is proximal tubule. Okay. This is glomerulus tadi. You have the filtrate here. So the filtrate has this water, salts, okay, bicarbonate ion, H plus kat sini, urea, glucose, some drugs, right? Kalau you tengok dekat sini, okay, maksud keluar dekat sini, keluar dekat sini, dia bukan keluar. Kita akan guna term ni as reabsorb. Okay, reabsorb. So you kena imagine outside here is interstitial fluid. Okay, interstitial fluid. Maksudnya cahaya pula. Cecair. Okay, cecair yang di bahagian luar sel ni. Okay, interstitial fluid. So, okay, you kena imagine yang whatever yang dalam ni, bila saya kata dia reabsorb, maksudnya dia keluar. Keluar pergi mana? To interstitial fluid. After interstitial fluid, dia akan masuk mana agak-agak kelas? Boleh teka tak? Capillary. Yes, blood capillaries or peritubular capillaries. Okay, tu maksud dia. Okay, so if you can see here, sodium chloride kan, all the nutrients ni contoh ni lah. Okay, glucose, amino acid kan, ini semua akan di reabsorb back to peritubular capillaries. Okay, yang warna merah ni active transport. Okay, yang warna kelabu ni passive transport. Okay, kita tahu water kan dia passive transport. Okay, and dekat sini kalau you tengok ada H plus, NH3 and bicarbonate ion. Okay, okay, before that saya nak cerita dekat you, sodium chloride ni bukan dia masuk, dia reabsorb as sodium chloride. Dia sebenarnya sodium chloride, dia terpisah actually. Okay, sodium will first be reabsorbed. Okay, dia akan di reabsorb first. Okay, and it carries positive charge dekat sini. Okay, carries positive charge. So bila sodium reabsorb, chloride ion ni tadi akan follow dia. Negatif akan follow dia. Negative charge dekat sini akan follow. So chloride pun akan reabsorb bila sodium reabsorb. Okay, you dah belajar co-transport semua kan? So hopefully you boleh imagine lah. Bukan dia transport out as sodium chloride, dia separate. Okay, sodium reabsorb first followed by chloride. And this is salt. Okay, this is salt, okay, garam. So water akan follow by osmosis. Kan garam kan dia akan bergerak kawasan yang lebih hyperosmotic, right? So water will follow by osmosis. See, passively. Okay, and all other nutrients such as glucose, amino acid, dia akan reabsorb secara aktif. Okay, active transport sebab dia besar. Okay, active transport. So you dah belajar dah glucose transporter semua kan dulu kan? So yang ni in general lah. So all the nutrients, water, sodium chloride will be reabsorbed actively and passively to interstitial fluid and enter the peritubular capillaries. Okay. Yang dekat sini ni apa pula? Okay, sebenarnya kelas yang ni, H plus ni NH3 daripada mana? It can comes from the interstitial fluid. And sebenarnya sel ni juga, kalau saya lukis besar ni, okay, sel ni, dia terdiri daripada epithelium cell tau. Epithelium cell. So epithelium cell ni pun ada kebolehan untuk secrete H plus. Okay, and dia boleh, the more H plus dia secrete, lagi banyak NH3 yang dia akan secrete juga. Dia nak balancekan HCO3 tadi, bicarbonate ion yang keluar tadi. So this is like pH balance. Dia nak balancekan body fluid dalam ni. Okay, so sebab tu HCO3 minus keluar, H plus mesti masuk. The more H plus masuk, NH3 pun akan masuk untuk balancekan. Okay, so tu je. So saya tak tahu apa nota ni tulis. Now kita tengok nota dia tulis apa. Okay. Molecule are transported actively and passively from the filtrate, okay, into the peritubular capillaries. But before that, saya dah mention tadi, it will enter the interstitial fluid. Then barulah dia masuk, enter the peritubular capillaries. Okay,
Faham Okay, now sodium chloride saya dah mention tadi kan? Okay, sodium chloride in the filtrate enters the cell of the transport epithelium by facilitated diffusion and co-transport mechanism. Okay, yang ni saya tak perlu explain what is facilitated diffusion sebab you dah faham kan? Co-transport mechanism. Sodium chloride, sodium akan masuk dulu. Okay, and then followed by Cl. Okay, so and then ada juga co-transport. So dia ada banyak protein dekat membrane tu, maybe via facilitated diffusion and co-transport mechanism. Okay, as salt move from filtrate to the interstitial fluid, okay, for water follows by osmosis. So bila air keluar, what happen to the filtrate? Dia akan reduce, kan? Filtrate volume. Because water dah keluar dekat situ. Okay, so other nutrients such as glucose, amino acids, potassium and other essential substances are also actively and passively transported from the filtrate to the interstitial fluid and to peritubular capillary. Sebab kita perlukan ni semua essential. Glucose, amino acid, kan? Okay, how about ni? Drugs and toxin ni. Okay, some toxic materials such as drugs and toxin, this is the product of liver. Okay, liver ni dia akan produce drugs, toxin kan. Sebab tu tak bagus makan liver sebab dia banyak toxin actually. Okay, dia proses. Okay, apa yang jadi dekat sini, hopefully you boleh imagine peritubular capillaries tadi, dia akan secrete drugs and toxin, enter the interstitial fluid and masuk dalam filtrate by active transport. Dia lawan balik, opposite process. Maksudnya from peritubular capillaries, okay, drugs tadi masuk ke interstitial fluid and masuk ke dalam filtrate tadi by active transport. So, faham ke tak apa yang berlaku kat proximal convoluted tubule? Faham, Madam. Faham, Madam. Okay, petang-petang ni kan, tak tahulah kalau susah nak faham. Okay, yang ni tadi dia, okay. Processing filtrate in this region helps maintain relatively constant pH in body fluid. Okay, cell of the transport epithelium. Tadi saya dah mention epithelium ni adalah sel yang dalam apa? This is your proximal convoluted tubule. It is made up of epithelium cell. Okay, it is made up of epithelium cell. Tak ada dalam ni, tak tunjuk. Okay, tapi hopefully you can imagine So this epithelium cell ada ability saya mention, dia boleh secrete H+, masuk dalam lumen ni. Okay, masuk dalam lumen ni. This is lumen of proximal tubule tadi. Okay, so dia ada ability to secrete H+, and at the same time tadi, okay, H+, and dia pun boleh synthesize and secrete NH3. Okay, synthesize and secrete ammonia. Okay, so this will act as a buffer to trap H+, sebab H+ masuk. Okay, and then dia pun akan release NH3 untuk trap, so it become ammonium ions. Okay, the more acidic the filtrate, the more ammonia the cell produce and secrete. Okay, tadi okay, kat sini pula the tubule also reabsorb about 90% of the buffer bicarbonate. Okay, ni semua nak balance pH dalam proximal convoluted tubule. Okay, the filtrate volume decreases. Kenapa dia decreases? Sebab dah banyak dah keluar kan? So materials to be excreted become concentrated. So you can imagine bila banyak keluar, filtrate dalam ni become more concentrated. Okay? Okay, itu je lah. Okay, now kita nak masuk loop of Henle. The descending limb of the loop of Henle. So hopefully boleh imagine, dia descending. Dia turun ke bawah. Okay, for your information, apa yang ada dekat sini? Okay, in descending limb loop of Henle ni, okay, this is outer medulla, this is inner medulla. At this area, there is a lot of water channel known as aquaporine. I'm sure you dah pernah dengar dah. Okay, there's a lot of water channel known as aquaporines. So what happened here? Kalau banyak aquaporines, water akan keluar. Okay, tapi saya tak nak cakap keluar. It will be reabsorbed. It will be reabsorbed, masuk dalam interstitial fluid, and last kali dia masuk kat mana kelas? Blood capillaries. Hopefully you can imagine that. Okay, water from this descending loop of Henle, because ada banyak water channels here, aquaporines, dia akan keluar. Okay,
through aquaporin channel. And at the same time, bahagian ni kelas, it is permeable to water. Okay, it is permeable to water. And in order for water to diffuse out of this loop of Henle ni, bahagian di luar ni mesti lebih hyperosmotic. Okay, mesti lebih hyperosmotic so that water from inside here boleh keluar. So now you kena faham, water akan keluar from this descending limb through aquaporin channels and also via through osmosis process. Okay, so to ensure osmosis boleh berlaku, bahagian luar ni, inner medulla ni, interstitial fluid here must be hyperosmotic. Faham ke tak? Okay semua? Faham. Okay. Okay, faham. Macam mengantuk je tu. Okay. Inilah semua you baca dah sendiri kan. Reabsorption of water continues through channels formed by aquaporins. Proteins makes transport epithelium freely permeable to water. So jangan takut dengan perkataan epithelium ni So maksudnya this is the cell that makes the loop of Henle. Okay, kalau boleh lukis dekat sini, you okay lah. Ni lukis kan. Ni semua dia punya epithelium. So dekat sini ada aquaporin. Lukislah aquaporin. So water boleh keluar. Okay. So movement is driven by the high osmolarity in the interstitial fluid, which is hyperosmotic to the filtrate. Tadi saya dah mention, in order for water to move out, we have to ensure interstitial fluid tadi lagi osmotic, hyperosmotic. Barulah water can diffuse out by osmosis. Okay. Okay, there are almost no channel for salts and other small solute. Okay, bila tak ada channel for salt, so sodium chloride tak boleh keluar. Okay, tak boleh diffuse out through this descending limb. Okay, descending limb of the loop of Henle ni. Sorry, sekejap saya cas handphone saya. Okay now, so the filtrate become increasingly concentrated in solid concentration as filtrate loses water. So you boleh imagine, bila water diffuse out, what happened to the filtrate? It become more concentrated, lebih pekat sebab dia keluar kan. So solute or filtrate dalam tu become more concentrated. Okay. So dia akan more concentrated sampailah the highest osmolarity about 1200 milliosmolarity dekat elbow of the loop of Henle. Dekat mana? Tak ada penggambar? Saya tambah ni elbow kat sini. Ni elbow. Tambahlah kat sini. So this one ascending dah. So dekat sini paling highest dia punya concentration about 1200. Okay, dia punya osmolarity dia. Sebab air keluar, filtrate becomes more concentrated. Okay? Madam, Ya. highest osmolarity tu kena hafal ke dia tak keluar? Tak hafal pun. Tapi you kena faham. Filtrate makin pekat. Tak perlu you hafal 1200 tu. Okay? Okay, Maksudnya filtrate concentration increases. Okay? As it move down, as it move down through the descending limb. Okay, so makin ke bawah, filtrate makin increase dia punya concentration. Okay, now ni dekat ascending limb pula, apa jadi dekat sini? Okay, so you boleh imagine di bahagian ni pula. Okay, bahagian dekat sini. Now, kalau you tengok dekat sini, apa dah ada gambar? Ni, okay, this one. This is ascending, naik. Okay, ascending. Okay, what happened here? Now, tadi saya dah mention dekat semua bahagian ascending limb ni, there are two segments. The thin segment here, okay, you can see thin segment here and the thick segment here. And in this area, okay, there is almost no water channels. Okay, memang tak ada langsung lah, kesimpulan tak ada langsung water channel and almost impermeable to water. So what? Water dalam ni tak boleh nak diffuse out. Only sodium chloride je boleh diffuse out because there are a lot of
okay, ion channel dekat sini. Ada banyak ion channel. Okay. So bila banyak ion channel for sodium chloride boleh keluar. Okay, NaCl boleh keluar dekat sini. Kalau you perasan dekat thin segment, because it is thin, nipis saja, so sodium chloride boleh keluar secara passively. Okay, passive transport. Because this is thick segment, sodium chloride can diffuse out secara active transport. Okay. So dekat sini water tak boleh keluar. So what happened here? Now filtrate. What happened to the filtrate inside here? So as it move up, okay, move up here, filtrate become diluted. Okay, become more diluted because sodium chloride keluar, but water remain inside. Okay, water ada lagi yang remain inside. Sorry, kejap saya cabut. Okay. Faham Sodium chloride keluar dekat sini. Yang ni you kena faham dan kena ingat. Sodium chloride akan keluar secara passive in thin segment and active in thick segment. So what happened to the filtrate? Filtrate become more more diluted as it move up the ascending limb loop of Henle. Faham ke tak? Faham. Okay. Okay. So Madam, nampak? Ya. maksudnya nanti bila dia naik tu NaCl keluar tapi water tak keluar masuk, maksudnya water yang Tak. dalam tu je lah. Yang memang Yes, ada. water dalam tu je remain dalam tu. Only NaCl yang keluar. So now bila NaCl keluar, dia dilute balik. Okay? Okay, faham. Thank you, madam. Okay, so dekat situ kelas memang almost impermeable to water. Okay? Nampak? Salt but not water is able to diffuse from the tubule into the interstitial fluid due to the absence of aquaporins. First, absence of aquaporin. Second, it is impermeable to water. Okay, macam yang bahagian tadi yang descending, yang menurun tadi, bukan saja ada aquaporins tapi dia permeable to water. Bahagian ascending yang naik ni, absence of aquaporins and impermeable to water. Okay, sebab kita tahu kan kelas air kan dia boleh keluar sedikit kan ikut plasma membrane kan, you dah belajar tu. Okay, tapi mostly akan keluar ikut aquaporins lah. Okay, now tadi ada dua segmen tadi kan, thin dengan thick. So bila thin passive, bila thick active. Okay, so dia akan diffuse out into the interstitial fluid. Okay, sama juga. Sodium chloride akan transport into the interstitial fluid. Okay, so the filtrate become increasingly dilute as it move up to the cortex in the ascending limb loop of Henle. Okay, nampak ni inner mana tadi? Okay, dia tak tunjuk pula. This one. So they move up. Okay, this move up. Okay, towards cortex. Okay, daripada medulla masuk balik dalam cortex. Okay, next. Okay, semua boleh laju sangat ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, now apa jadi kat sini pula? Distal convoluted tubule. Okay, dekat sini, okay, dia regulate K plus and NaCl. Okay, what happened here? They regulate K plus here and also NaCl concentration. Okay, so dekat sini K plus, okay, daripada interstitial fluid dia akan masuk dalam filtrate. Okay, sodium chloride akan reabsorb. Okay, benda yang sama jugalah, sodium chloride ni sentiasa di reabsorb selalunya. Okay, like the proximal tubule. Okay, bayang balik proximal tubule tadi, yang awal-awal tadi, the distal tubule contribute to pH regulation juga by the control secretion of H plus and reabsorption of HCO3 minus ni. Ingat ya, H plus ni, okay, H plus ni daripada surrounding and also secreted by epithelial cell of this distal tubule. Okay, bila H plus masuk, HCO3 keluar. So dia akan balance the pH inside here. Okay, tapi kalau tadi function dia, this one, regulate the K plus and NaCl. And also dia boleh regulate pH. Okay, function dia. Next, okay.
Now, collecting duct. Okay, last kali we have collecting duct carries filtrate through the medulla to the renal pelvis. You dah tahu dah ni. Okay, carries filtrate. Okay, water is lost. Okay, susah lah. Saya baca dulu, kita tengok gambar terus kot. This one. Ni lagi kompleks kan? Okay, this is collecting duct. Okay, and you can see here, okay, dekat sini tak tunjuk pula. Okay, mostly water will be reabsorbed. Okay, dia keluar kan? Keluar means reabsorb. Bagaimana interstitial fluid? Bagaimana masuk balik dalam blood capillaries? Okay, in collecting duct ni bukan saja air keluar tau. Kelas, bila air keluar, a lot of water keluar dekat sini, it become concentrated. Bila concentrated, okay, dekat sini NaCl yang pekat pun sama juga, dia akan keluar juga dekat sini. Okay, sodium chloride. Sodium chloride keluar, urea pun akan follow juga. Bukan semua urea keluar ya, banyak urea yang ada dalam ni juga. Okay, yang ada dalam filtrate ni, tapi ada juga urea yang akan keluar juga dekat sini. Okay, so kita tengok dekat sini apa jadi dalam collecting duct. Okay. Water is lost. Ada banyak air keluar dekat collecting duct. Okay, kelas, sebab we want to conserve water. So mostly water will be reabsorbed back into the blood capillaries. Okay, as well as some salt, NaCl, and juga urea. And the filtrate becomes more concentrated. Okay, as filtrate passes along the transport epithelium of the collecting duct, hormonal control. Okay, yang ni saya tak nak explain lagi kelas. Okay, yang ni nanti saya akan explain kemudian. Hormon. Okay, hormone that regulates water. Okay, maksudnya saya rasa kalau you dah buat lab report mungkin you boleh relate ke ADH, hormon kan. So, bila air kurang apa jadi? Bila air lebih apa jadi? So, dia akan involve hormone. So, hormone akan control the permeability of your collecting duct. Okay, your hormone will control the permeability of collecting duct. Let's say badan you kurang air. Apa jadi kalau badan kurang air? Okay, ADH akan menyebabkan aquaporin dekat sini banyak. Okay, will become more permeable. So, dia akan reabsorb. Maksudnya urine you akan become concentrated. Okay, your urine will become more concentrated sebab air keluar tadi. Sebab kita nak reabsorb balik air tadi. Penting kan? So, yang ni ada kaitan dengan hormon ADH. Okay. Next, urine is hypoosmotic to body fluid. Yes, urine akan lagi pekat daripada body fluid kita. Sebab when kidney conserve water, aquaporin in the duct allow water molecule to cross epithelium. Okay, maksudnya tadi bila tadi saya dah cakap dia kan dia dibuat oleh epithelium cell. Okay, epithelium dia impermeable. Okay. Kalau kat sini dia akan become permeable lah. So, ada kaitan dengan hormon. Okay. Okay, bila air keluar, salt mesti impermeable. Dia tak boleh sama-sama. Okay. As the duct, okay, sekejap ini. Okay, semakin dia ke bawah filtrate semakin pekat. Okay, the filtrate become increasingly concentrated. Okay, ayat dia macam panjang, so you boleh ubah swipe sikit ayat ni. Okay, semakin dia ke bawah, as it move down the collecting duct, okay, the filtrate become increasingly concentrated, you losing more and more water by osmosis. Okay, so sekarang you nampak, bukan saja osmosis, but aquaporins. Ada dua cara air keluar, osmosis and aquaporins. So you kena imagine dekat sini, kat ni air keluar, H2O keluar, H2O keluar dekat sini. Okay. Okay, dekat sini apa pula ada cerita? Oh, ada lagi sambungan dia. Okay. Inner medulla dekat mana? Inner medulla paling bawah sekali ya. This area. Okay. Okay. The duct become permeable to urea. Okay, because of the high concentration urea infiltrate at this point, some urea diffuses out of the duct into the interstitial
fluid. So make sure you boleh imagine dekat sini urea. Kali tengok urea start keluar dekat sini. Okay, urea. Okay, some urea diffuses out of the duct and into the interstitial fluid along with sodium chloride. And this contribute to high osmolarity of the interstitial fluid in the medulla. Yang ni saya nak terangkan nanti. Okay, sepatutnya boleh imagine bila sodium chloride keluar, okay, diffuse out to interstitial fluid, urea also diffuses out to interstitial fluid. What happened to the surrounding? It becomes more concentrated. Okay, bahagian luar ni dia punya osmolarity dia increase sebab you receive sodium chloride and juga urea. Faham tak? Ke tak boleh faham? Bila sodium chloride keluar, urea keluar, interstitial fluid become more concentrated dekat luar ni. Can you imagine that? Class? Yes, madam. Yes. Okay. Madam. Ah, Jadi dekat kalau tindak tu mula-mula water keluar. yes. Lepas tu NaCl. Lepas tu NaCl, then urea. Oh dia ikut flow lah kerana dia tak keluar sekali kan? Tak. Okay. Boleh juga dia, lagi satu kelas, dia boleh keluar juga NaCl kat sini. Dia macam ni, NaCl keluar, air akan ikut. NaCl keluar je, air akan ikut sebab dia osmosis. Okay? Dia osmosis. Okay, tapi tak apa, kita tengok dulu sebab nanti saya akan explain osmolarity tadi. Tapi hopefully you boleh imagine, bahagian luar tadi high osmolarity sebab sodium chloride and urea. Okay, contribute to osmolarity dekat bahagian luar interstitial fluid. Okay, so when producing dilute urine, apa maksud dilute urine kat sini? Apa yang you nak cakap bila dia kata producing dilute urine? Badan you lebih air ke kurang air? Lebih. Kurang. Ha? Lebih ke kurang air? Kurang. Lebih. Hai, gaduh pula. Lebih. Lebih. You ada Lebih. dilute urine. Maksudnya apa jadi kat badan you? Badan you kurang air ke lebih air? Lebih. Lebih. Lebih Kurang air lah. kurang Sebab bila you kurang air, kan, urine you akan pekat sangat sebab dia absorb. Faham tak? Dekat collecting duct tu, boleh tak imagine water reabsorb, keluar. Bukan keluar, expel, reabsorb masuk balik dalam you punya capillaries tadi. Sebab badan kurang air, reabsorb. So urine akan jadi pekat. Tapi kalau you lebih air, apa nak buat? You akan release dilute urine, betul tak? Bila air lebih, sekejap. Nak kena lukis ni. Ni collecting duct. Kalau badan kurang air, water will be reabsorbed, masuk interstitial fluid and masuk blood capillaries. Okay, bila air dalam badan you lebih pula, ni maksudnya you minum air sampai 6 liter satu hari, mungkin air tak akan reabsorb, maksudnya dia akan keluar to collecting duct, to renal pelvis, to ureter, to urethra, dia nak keluarkan sebab you ada minum air banyak. So dekat bahagian ni kelas, bila dia akan jadi impermeable pula, ni semua ada kaitan dengan hormon nanti. So air tak akan keluar, air tak akan reabsorb, air akan keluar ke ke renal pelvis to be excreted as urine, and your urine akan jadi diluted. Sebab eksperimen you tak buat kan, kalau buat eksperimen tu nanti kalau you minum banyak air, dia akan dilute lah you punya urine. Siapa yang minum air sikit, you punya urine akan jadi pekat kan. Tu belum lagi you ambil vitamin lah, you ambil macam-macam, air urine you akan jadi kuning kan. Faham Faham, madam. Faham. Okay, so when producing dilute urine, dia nak cakap apa, baru kita tengok. The duct actively reabsorb salts, class. Apa maksudnya? Maksudnya bukan air yang keluar, maksudnya NaCl yang keluar. Kalau badan kurang air. Reabsorb salt. Okay. No water reabsorption. Air tak ada. Okay. Because this epithelium cell tadi lacks aquaporin channel. Dia macam tiba-tiba bila air dia tak boleh keluar, sodium chloride yang akan keluar. Aquaporin channel dekat sini dah tak ada dah. Okay. Dia macam block. Okay. And sodium chloride is actively transported out, filtrate. So you just imagine bila sodium chloride keluar, what happened to the filtrate? It become more diluted. Sebab sodium chloride keluar. Nampak tak? Bila dia keluar, dia akan jadi dilute. Bila dilute, dia akan keluarkan lebihan air tadi. Okay?
So fluid from several nephron flows into a collecting duct. Kita tahu kita ada dua jenis nephron kan, cortical nephron and juxtamedullary nephron. Semua channel to collecting duct. Okay, and then to renal pelvis, and then later to ureter, and then urinary bladder. Last kali urethra. Okay, boleh imagine tak? Boleh madam. Okay, boleh. Good. So ini je kesimpulan dia. Kelas, you buka buku Campbell. Ni semua daripada Campbell. Explanation by Campbell sangat mudah faham. Okay, yang you dapat daripada saya ni hanyalah maybe 50% ke 40%, 60%. So another percentage tu yang you nak faham lebih detail lagi, you buka Campbell. Kalau ada Campbell, yang tak ada Campbell boleh screenshot. Sharing dengan kawan-kawan kan, sharing is caring. So kalau you baca dekat situ ada 3 pages only. Dia describe pasal proses dalam ni dan sangat senang nak faham. Okay, very straightforward dia punya language dia. So dekat sini kita dah boleh buat kesimpulan you dah boleh cerita dah sebenarnya what happened at proximal tubule, what happened at descending limb of lobe of Henle, what happened to the distal tubule, what happened here, okay, what happened here, what happened here. So you dah tahu semua yang jadi dekat sini. So you dah boleh nampak in proximal tubule, okay, kita summarizekan dia. Sodium keluar followed by chloride ion, okay, and then osmosis akan berlaku di mana air akan keluar sebab dia lebih pekat, water will follow. All the nutrients, valuable nutrients such as glucose, amino acids, vitamins kan, dia akan reabsorb. Okay, reabsorb. So now H plus and H3 is secreted to the lumen of this proximal tubule. Okay, H plus daripada mana? It can come from interstitial fluid and also cell, epithelial cell yang di, okay, epithelial cell of this proximal tubule. Dia boleh secrete H plus and H3. Okay, ini adalah untuk balancekan pH. Okay, as more H plus secreted, more NH3 akan secreted juga. Okay, and HCO3 minus akan reabsorb. Ini semua untuk balancekan pH sahaja. Okay, now this filtrate tadi akan masuk to descending limb of lobe of Henle. In this area, only water reabsorb because you have a lot of aquaporins here, and this area is permeable to water. Okay, and what happened to the filtrate here? Okay, the filtrate become more concentrated as it move down the descending limb of lobe of Henle. So sebab air banyak keluar, so filtrate yang dalam ni become more concentrated, and paling concentrated dekat this elbow. Okay, this elbow, bahagian bawah ni, tadi saya ada mention 1200 kan, so paling pekat dekat dalam ni filtrate tu. Okay, but as it move up, okay, move up, ascending, okay, ascending loop of Henle, there is only ion channels, okay, ion channels yang ada dekat sini. So only sodium chloride yang boleh keluar, okay, secara passively in a thin segment and actively in a thick segment. So bila sodium chloride keluar kelas, what happened to the filtrate? Filtrate becomes diluted, okay, as it move up. Okay, bila dia move up this ascending limb, it become diluted sebalik sebab sodium chloride keluar. Okay, and here more to regulation of K plus and NaCl. Okay, so K plus masuk dalam lumen ni, sodium chloride akan keluar. Okay, and dekat sini juga sama juga, water again reabsorb. Okay, air penting, so always reabsorb. Okay, nampak ni, bicarbonate ion reabsorb. Ni hanya untuk balancekan pH. Okay, H plus masuk, HCO3 keluar to balance the pH. And in this collecting duct, water will be reabsorbed. If you dehydrated, more water will be reabsorbed. And sodium chloride also reabsorb. Okay, sodium chloride, urea, sebab dia dah makin bila air keluar, filtrate become more concentrated actually. So sodium chloride akan keluar juga nanti later, followed by urea. Okay, urea akan keluar. So sebenarnya kelas NaCl and urea, nampak tak? Dua ni sangat penting
sodium chloride and urea contribute to osmolarity of interstitial fluid. Boleh faham Sodium chloride and urea contribute to osmolarity of interstitial fluid. So bahagian luar ni. Okay, hyperosmotic ni penting untuk kita maintain bahagian luar ni. Siapa yang contribute? Sodium chloride and urea. Okay, and just now kita ada mention bila badan kurang air kan, bahagian sini akan you can have a lot of aquaporins here bila badan kurang air. Ini semua under hormonal signal. So more water will be reabsorbed. Okay, keluar pergi interstitial fluid and masuk dalam blood capillaries. Okay, tu kalau badan kurang air ke. Tapi kalau badan lebih ada lebih air, more water, so what happen? This area become impermeable to water, but permeable to sodium chloride. So sodium chloride akan keluar lagi. So bila sodium chloride keluar, dalam ni filtrate akan jadi diluted lah. So urine you akan tadilah dilute lah. Okay, tu sahajalah yang for this part. Faham ke tak semua? Faham. Faham, Madam? Okay, good. Petang-petang ni faham kira baguslah juga kan. Okay. Ni apa pula dekat sini? Banyak lagi rupanya. Okay. Tu solid model lah. Okay. Jangan takut, benda ni senang sahaja. Ayat je yang panjang-panjang. Okay. Dia nak cakap apa ni? Solid gradient and water conservation. Pemuliharaan air. Okay, and solid gradient. Okay, apa maksud solid gradient dekat sini? Okay, kelas, before that, saya nak tengok apa dia nak ni. Okay. Saya rasa you all dah boleh faham dah kalau you faham cerita saya yang tadi. Okay, cerita yang sama sahaja. Okay. Now, saya tengok gambar ni dululah. Gambar ni lebih menarik. Okay. You nampak tak? Milliosmolarity here. Semua nampak Ni? Nampak. Ni refer to interstitial fluid. Untuk interstitial fluid. Osmolarity of interstitial fluid. Okay. So, as it move down from cortex to medulla, okay, you tengok osmolarity dia. Increases, right? Betul kan? Increases. Dia punya kepekatan dia bertambah. Ingat lagi tak? Siapa yang contribute to this osmolarity? Class. NaCl. NaCl and Urea. urea. Yes. Sebab itulah dia jadi macam ni. And we need to maintain this condition, class. We need to maintain this condition. Sebab tu penting untuk sodium chloride keluar dan juga urea ni kena keluar juga. Okay. So dekat sini dia dah cerita dah dekat sini kalau perasan 300 almost similar dia punya osmolarity dia between filtrate and interstitial fluid. Okay, and at this area you notice that only water. Okay, only water secara passive transport. So air keluar. So bila air keluar, okay, you tengok filtrate dekat dalam ni. Nampak tak? Filtrate increases, right? Sebab air keluar. You boleh nampak dekat sini sebab dia ada value. Okay, dekat sini you can see sodium chloride keluar because there is only channel for ion saja. So NaCl keluar secara passive and active. So what happened to the filtrate here? You can see here, it become more diluted as it move up ascending limb. Makin diluted sebab dekat sini water reabsorb balik diluted. Okay, so dekat sini back to 300. Semakin ke bawah pula ni become more concentrated balik dalam filtrate ni. Sebab apa? You see water NaCl pun keluar juga. Water NaCl. Water, nampak tak? This because kenapa dia alternate because of osmosis, concept of osmosis. Air keluar, balance balik, sodium chloride keluar. Sodium chloride keluar, mestilah air akan ikut osmosis. Sodium chloride keluar, water will follow by osmosis. So dia alternate. Ini pun penting juga ni. Okay, dekat sini. Last kali nampak urea pun keluar. Okay, and penting sodium chloride and urea keluar to maintain osmolarity. Okay, that's why bahagian dalam ni semakin ke bawah osmolarity increases for interstitial fluid. So ada kaitan dengan ni kat sini filtrate ni. Okay, keluar.
Okay, interstitial fluid akan increase osmolarity dia. Okay, tu je lah sebenarnya. So kalau you nampak perkataan two solid model, this is two solid model kat sini. Two solid model, kat mana dia start? Here. Kenapa dua? Again, kenapa dua? Because of NaCl and urea actually. That's why nama dia two solid model. Macam mana dia nak concentrate urine? So dekat sini kita start balik. Semua okey Kita start balik. Urine means, of course dia concentrated lah. Okay. Then blood about 1200 ni dalam loop of Henle actually. Okay. Kalau 300 ni kita punya osmolarity kita dalam blood. Okay. Tak perlu hafal. Ni apa ni? Juxtamedullary extended into the medulla are essential for production of urine that is hypoosmotic to the body fluid. Kenapa dia kata macam tu kelas? Kenapa juxtamedullary ni penting untuk contribute hypoosmotic body fluid? Sebab dekat sini air banyak keluar. Faham so dia contribute lah to apa ni? Hypoosmotic to body fluid lah. Okay, yang tu general. Okay. Ayat ni banyak sangat. Hopefully you okay lah kot. Saya tak suka dengan ayat banyak-banyak. Tapi good for you lah. Okay. Yang ni no need to memorize. Okay. Fahamkan je. Maksudnya arrangement of loop of Henle and collecting duct responsible for the osmotic gradient that concentrate urine. Sebab you dah faham dah tadi function loop of Henle. Dekat sini air keluar. Dekat sini NaCl keluar. Okay, and dekat collecting duct more water keluar, reabsorb. Okay, so ni semua contribute to osmolarity. Okay, osmolarity. Here sodium chloride and urea contribute to the osmolarity of the interstitial fluid. Okay, dah faham dah kot? Sebab dekat collecting duct dia banyak keluar sodium chloride and urea, which causes reabsorption of water in the kidney and concentrate the urine. Okay, sodium chloride and urea ni contribute, okay, to this osmolarity and concentrate you punya urine. Okay, indirectly lah. Okay, sebenarnya saya dah cerita dah ni semua. Okay, saya dah summarizekan dah tadi sebenarnya. Ni semua saya dah cerita dah sebenarnya. Kalau you boleh faham lah. Okay, dekat proximal tubule yang awal-awal tadi kan lebih kurang 300 tadi. Osmolarity dia same as blood. Okay. So dekat sini kita dah tahu dah. Dekat sini tadi ada berlaku reabsorption tapi hanya for water. Large amount of water and salt is reabsorbed from the filtrate. Okay, as it flows through the proximal tubule. Okay, tapi dia punya osmolarity 300, same as blood. Tak ada apa. Okay, dekat descending loop of Henle tadi you dah boleh imagine kan water leave by osmosis and also aquaporin class. Okay, so what happened? NaCl become more concentrated. Bila more concentrated, apa jadi to the filtrate? Osmolarity of the filtrate increase. Okay, dah cerita dah ni. Highest osmolarity ada dekat mana? Loop of Henle, elbow. Okay. Yang ni pun dah cerita dah tadi. Okay. And then ascending limb, apa jadi? Permeable to salt but not to water, right? Okay, saya sudah dah tahu dah ni. This help maintain high osmolarity in the interstitial fluid of the renal medulla. Okay, sebab dekat sini, okay, NaCl keluar or reabsorb masuk dalam interstitial fluid. So what happen to the interstitial fluid? Dia akan increase dia punya osmolarity dia. Faham kalau tengok dekat sini, saya dah faham dah ni. Okay, osmolarity increase because sodium chloride keluar. Okay, osmolarity of interstitial fluid. Tapi kalau filtrate, dia punya apa ni? Dia punya ni makin dilute. Okay, dia punya concentration dia makin dilute. Tapi dekat luar it become more concentrated. Okay, saya rasa macam ulang-ulang je dah ni. Semua dah faham kan?
madam. Okay, kejap ya. Okay, yang ni dia nak cakap apa Okay, counter current system. Ni saya akan explain nanti kejap Okay. You all ada lagi saya takut ada gangguan. Tak boleh. Ada madam. Okay. Sebab saya punya bateri dah mati, saya takut dia ada kaitan nanti. Okay. Dekat sini dia nak cakap apa pula? Banyak benda yang berulang kelas. Okay, dia nak terangkan tentang counter current multiplier system, counter current system. Ayat ni agak memeningkan tapi saya nak you jap Okay, vasa recta, saya nak terangkan ni. Okay, untuk terang konsep counter current. Okay, vasa recta, hopefully you ingat vasa recta apa dia. Okay, vasa recta is the black capillaries that surrounds loop of Henle. Okay, so dekat sini. And for your information, saya nak lukis juga, sekejap Okay. Now, vasa recta. Okay, now saya nak lukis loop of Henle kelas. This is loop of Henle. Okay, tak cantik tapi tak apa. Yang ni descending. Yang ni ascending loop of Henle. Okay, now saya nak you imagine saya lukis blood capillaries of vasa recta Okay, ini vasa recta. Okay, saya tahu lukisan saya teruk tapi you kena terima juga. Okay, vasa recta kelas dia counter current. Masuk counter current kat sini dia punya direction dia opposite. Okay, so kalau your descending, filtrate dia bergerak ke arah macam ni. Okay, descending, ascending. Vasa recta yang surround your loop of Henle tu pergerakan dia macam ni. Counter current. Nampak tak? Kalau ni ascending, vasa recta dia descending. Dia against. Okay, against. Jadi boleh nampak tak counter current dekat sini? Nampak madam. Boleh. Tadi ingat, okay. Sekejap ya. Okay, divided into, okay, vasa recta divided into descending and ascending that carry blood in opposite direction. Opposite direction of your loop of Henle tadi. Okay. So dia nak cakap apa kat sini? Ayat dia banyak sangat kat sini. Okay. Soalan dia ni, saya tak tahu you faham ke tak soalan ni. What prevents the capillaries of the vasa recta from dissipating the gradient by carrying away the high concentration of sodium chloride in the medulla interstitial fluid? Apa soalan dia kelas? Dia nak cakap apa? Apa dia nak cakap kat sini? Ni, counter current ni, okay, kita tengok dekat sini. Sebenarnya bila blood, okay, this is blood blood. Okay, yang ni tadi loop of Henle. Tadi dekat sini, nampak tak dekat sini? Kita nak maintain osmolarity dekat bahagian interstitial fluid. Okay, we have to maintain the interstitial fluid ni, osmolarity dia should be increased dekat sini. Okay, kena increase. Now, dekat sini pula, okay, okay, tadi ingat tak apa yang keluar kat sini kelas? Apa yang keluar? Water. Water kan? Okay, water diffuse out to interstitial fluid. Lepas tu dia nak pergi mana kelas? Dia akan masuk Capillary. yes, dia akan masuk to blood capillaries. Dekat sini pula tadi apa yang keluar banyak kelas? Dekat descending tadi? ACL. NaCl. Ascending NaCl kan? So dia keluar pergi mana kelas? Dia keluar to interstitial fluid, right? Interstitial fluid. So menyebabkan outside to osmolarity dia increase. Okay, sini keluar air, sini keluar sodium chloride. Okay, now
Blood pula kelas. Blood ni dia akan carry nutrients kelas. Not only nutrients. Untuk balance kan, dia tak nak ganggu tau osmolarity ni. Apa jadi kat sini? Blood akan move toward this direction. So what happen here, sodium chloride akan masuk dekat sini juga. Sama duduk dalam dekat bahagian luar, ada juga yang akan masuk dekat sini. NaCl masuk dalam ni. Okay. So bila sampai dia akan NaCl masuk, okay. Tak, dia pergi sini, sampai dekat sini, apa jadi pula? Water masuk. What happened to NaCl yang banyak kat sini? NaCl keluar from blood capillaries. Okay. NaCl keluar. So you perasan tak dekat sini kelas? Air keluar masuk, NaCl keluar balik. Dia nak balance. Okay, dia nak balance. So now NaCl masih banyak lagi di luar. Walaupun dia keluar dekat sini, masuk kat sini. Okay, ada juga yang dekat surrounding dia. Tapi dekat akhirnya dekat sini, dekat vasa recta ni, bila water masuk daripada sini, reabsorb, masuk dalam blood capillaries, sodium chloride yang daripada sini dia akan keluar balik. So this is important. Why? Because we need to maintain sodium chloride dalam interstitial fluid. And also urea dekat collecting duct lah. So, yang ni akan contribute to this osmolarities. We need to ensure that osmolarity increases as it move down from cortex to medulla. Okay, ni yang counter current system tu. Okay, kalau you nanti you baca sendirilah. Okay, tapi saya nak explain dekat you yang vasa recta ni, okay, your blood capillaries, dia punya arah direction dia opposite your loop of Henle ni. Faham So dekat sini sodium chloride keluar, dia akan masuk interstitial fluid and at the same time dia masuk dekat dalam ni blood capillaries. Okay. Tapi kat sini air keluar. Air keluar masuk mana? Masuk balik dalam blood capillary because you want that water kan, nak conserve. So sodium chloride akan yang dekat sini tadi akan keluar. So now you still ada sodium chloride dekat bahagian medulla tadi. Yes. So vasa recta tu dia bawa semua bahan tu pergi ke mana pula? Blood capillaries, kalau you faham sistem balik kan, jantung tadi, okay, kan saya dah cerita tadi kan, heart, pergi artery, daripada artery pergi mana? Arterioles kan? Arterioles, capillaries kan? Ni capillaries, daripada capillaries, kalau deoxygenated blood pergi mana kelas? Venous dulu. Venous, vein, and back to heart. Maybe heart akan pump balik, masuk balik ke dalam artery. Okay, untuk distribute lagi yang penting kan. Dia pergi dekat sel-sel jugalah last kali. So kalau badan you perlukan air ke, kan sel perlukan air ke, ni semua kerja. Sebab ni, ni apa you punya, apa namanya, apa dia punya sistem ni. Apa nama sistem ni kelas? Saya dah lupa lah pula. Darah punya. Blood circulation. Yes, blood circulation. Thank you. Saya dah lupa dah nama dia. Blood circulation. Blood help to circulate everything. Your water, your nutrients, everything. Oxygen. Okay. So bagaimana? Yes, back to blood capillaries. And last kali, pusing ada heart, artery, arterioles, capillaries, venous, vein, back to heart. Okay. Heart pump lagi blood. Deoxygenated blood tadi akan jadi oxygenated balik. Betul tak? Okay. Faham ke tak? Faham. Ayat yang panjang-panjang ni, okay, ayat yang panjang ni you cubalah fahamkan, tapi saya dah explain dah. Okay, so loop of Henle has several qualities. So dia ada several qualities of counter current system. Okay, dekat sini dia masih actively expand energy to transport sodium chloride sebab dia nak bagi sodium chloride bahagian luar tadi more concentrated. Interstitial fluid tu become more concentrated. Okay. From the filtrate, okay, from the filtrate, this maintain high salt concentration in the interior of the kidney. Maksudnya bahagian interstitial fluid tadi more concentrated, okay. And then apa lagi? Ni tak ada apa sangat lah kot. You jangan hafal lah, tak ada apa pun. Tapi yang you kena faham kat sini, okay. Macam mana nak concentrate urine tadi, okay. So kalau you baca, saya rasa you faham kot. Cuba baca. Faham tak? As the descending vessel, boleh bayang? Descending vessel conveys blood toward the inner medulla, water is lost from the blood and NaCl is gained by diffusion. Boleh bayang tak? Descending vessel.
conveys blood. Yang mana teh? Dalam gambar. Boleh bayang tak bagaimana ni kelas? Descending vessel, ascending, descending. Yang ni lobe of Henle. Kalau descending vessel, yang ni turun, naik. So descending vessel maksudnya bahagian luar ni ke sini lah kan? So dekat sini tadi apa? Okay. Water is lost. NaCl is gained by diffusion. You dah tahu tadi kat sini NaCl keluar kan? From ascending tadi. NaCl masuk. Tapi tadi saya tak cerita. Water is lost. Air daripada blood capillaries tadi. Okay, vasa recta tadi. Air daripada sini pun akan keluar sebenarnya. Okay, water is lost from the blood. NaCl is gained by diffusion. Boleh bayang NaCl from ascending tadi akan masuk by diffusion. But water from this blood capillaries akan keluar. Okay, is lost from the blood and masuk dekat interstitial fluid. Nampak tak? Dia dah balance dekat sini. Okay, so dia akan reverse, net fluxes are reverse as blood flows back toward the cortex. So semakin ke atas towards the cortex. Okay, in the ascending vessel, dekat sini, water re-entering. Sebab air keluar. Okay, air keluar dan masuk dalam blood capillaries. Okay, sebab sodium chloride yang masuk kat sini dia akan keluar pula. Ini semua nak maintain concentration interstitial fluid. Okay, so vasa recta able to supply the kidney with nutrient without interfering with osmolarity gradient in inner and outer medulla. Ni dia punya signifikan lah. Maksudnya dia boleh transfer all the nutrients tapi dia tak kacau osmolarity bahagian luar interstitial fluid tu. Okay, dia tak kacau. Faham ke? Faham. Okay. Banyak juga saya. Madam, Ya, soalan. yang dia tak kacau IF punya concentration tu maksudnya dia serentak ke yang keluar masuk tu? Proses yang berlaku serentak. Jadi dia tak ada apa-apa perubahan lah kan? Yes, maksudnya bahagian luar tak ada perubahan lah. Maksudnya your blood capillaries boleh supply nutrients, everything, water semua kan. Tapi dia tak kacau pun osmolarity bahagian luar ni. Okay. So you boleh imagine ni. Dia punya tak jadi sebab blood capillaries tu dia kena dekat sini kan. Sebab tu saya lukis dekat sini. This area. So you boleh nampak NaCl dulu. Okay. So kalau yang kat sini move down, vasa recta move up. Dekat sini NaCl ni ke atas kan, so dia move down. Okay, so your blood capillaries tadi akan supply water macam-macam lah. So dekat sini bila NaCl keluar tadi, you boleh imagine dia masuk ke sini. Okay, at the same time water from this blood capillaries akan keluar. Okay, so NaCl dah masuk dalam ni, NaCl, water keluar. So dia maintain dah kat sini. Sampai dekat sini, water dah keluar kat sini. Okay, masuk balik dalam vasa recta. Okay, tapi NaCl daripada sini tadi yang masuk ke sini dia akan keluar pula dekat sini. Keluar. Adakah dia mengganggu osmolarity bahagian luar interstitial fluid? Kelas. Dia ganggu tak? Tak. And we need to maintain that condition. Okay, so, kenapa kena maintain? You kena faham juga. Air nak keluar dekat sini, filtrate tadi, dia perlukan hypoosmotic juga. Macam mana nak maintain dia? Ni semualah all the process yang try to maintain. Dekat sini air kena keluar. Sama juga. Okay. So last kali result apa yang you dapat dekat sini? You akan produce concentrated urine lah. Urine you more concentrated compared to outside your body fluid. Okay. Nampak ni more, nampak? Okay, dia more concentrated lah. So you boleh nampak you punya filtrate dekat sini concentrated, as it move up it become diluted, then move down concentrate balik. Okay, ni je sebenarnya ikan yang you kena study gambar rajah ni. Gambar rajah ni dengan gambar rajah yang tadi lagi satu tadi. Study gambar rajah sahaja. Okay. Okay kelas. Yang ni saya tak, walaupun ada slide dia sikit sahaja tapi saya tak nak masuk. Okay, boleh saya tak nak masuk sebab dia dah mengganggu proses you yang lain. Okay, saya rasa saya akan masuk tak lama dalam maybe 20 minutes ke 15 minutes ke in our next lecture. Since kita ada 2 hours,
Okay, kita ada 2 hours. Saya nak, kita akan masuk chapter baru juga. Another 1 hour, maybe 1 hour kita discuss yang compilation. Boleh kita discuss compilation. Sebab lepas tu following week you dah masuk, bukan you dah masuk, you dah exam. Is it okay? Next chapter is reproduction. Okay, madam. Okay. Saya tak nak ajar yang ni sebab nanti kan nampak macam simple tau dia punya step dia, tapi saya tak nak ganggu you punya pemahaman hari ni. Hari ni especially nak masuk benda-benda ni kan. Role of aldosterone. So whatever yang you belajar hari ni, try to understand first. Okay. So jangan takut dengan ayat-ayat dia. Tu solid model lah. Ni semua tak ada apa pun. Okay. So ada lagi tak saya tak terangkan? Okay. Ni tadi kan counter current like characteristic of the lobe of Henle and the vasa recta, this is the blood capillaries, help to generate steep osmotic gradient between medulla and cortex. Maksudnya semakin ke bawah osmolarity increases. Okay, tak ada apa pun. So boleh imagine kan nampak ni. Okay, this one counter current. Madam. Ya. Vasa recta dengan counter current sama ke terms dia? Tak, vasa recta tu refers to blood capillaries yang surround this loop of Henle. Peritubular capillaries ni capillaries yang bahagian atas ni. Okay, peritubular capillaries. Dekat sini capillaries juga tapi nama yang spesifik dia vasa recta. So vasa recta is blood capillaries. Yang ni, yang merah. Ni oxygenated blood kan? So you boleh imagine dekat sini air keluar masuk dalam ascending limb. And at the same time dia receive NaCl. So semakin dia ke sini pula NaCl yang tadi yang masuk tadi dia akan keluar. Air daripada sini yang keluar tadi dia akan masuk ke dalam ni. Okay, nampak tak dia pergi mana? Pergi dekat sini vein, veno semua ni lah. Macam saya cakap tadi. Faham Faham madam. Okay. So dekat sini apa lagi dia nak cakap? From distal tubule. Okay. Tadi distal tubule, boleh imagine dekat bahagian atas saya distal tubule. This one, distal. Here. Okay. Filtrate descend towards the medulla, distant in the collecting duct. The collecting duct conducts filtrate through the osmolarity ingredients. So semakin ke bawah. Okay. Filtrate passes from cortex to medulla. Ada gambar lagi tak? Okay. Okay. Daripada cortex to medulla, you can see here. Okay, filtrate passes from cortex to medulla. It encounters interstitial fluid of increasing osmolarity. Bahagian luar dia semakin increase dia punya osmolarity dia, kan? Ya. Okay, increase. Okay. This result in more water exits the filtrate sebab semakin pekat dia bahagian luar kelas. Semakin pekat more concentrated. So, apa jadi? Water exit the filtrate by osmosis. Bukan sahaja by osmosis, through aquaporins, and concentrating salt, urea and other solute in the filtrate. So, you ada banyak salt, urea and other solute in the filtrate. Last kali, you kena tahu urea diffuses out of the collecting duct. Okay. As it move down the inner medulla. So, semakin ke bawah, okay, urea akan diffuses out. You dah tahu dah. So, bila urea keluar, apa jadi? This also contribute to high interstitial osmolarity of the inner medulla. So, makin pekat dekat luar kelas. Cool. Now, you should know urea and NaCl, the two solid model, two solid refers to urea and NaCl, form the osmotic gradient. Okay. Dia akan form osmotic gradient. Dia menjadi bahagian luar tu become more concentrated. And this will enable kidney to produce urine that is hyperosmotic to the blood. So dia lebih pekat, okay, compared to your blood. Okay, tu je lah. Sebab apa? Bila urea and boleh bayang bila urea and NaCl pekat dekat luar, banyak kat luar, air akan keluar kan. So urine akan makin pekat. Okay, more concentrated. Ada soalan tak? Ada soalan tak? No. Okay. Semua okey? Saya tak sambung ni.
Walaupun sikit tapi Okay, madam. tapi saya rasa buat apa banyak-banyak pening je. So you fokus je dekat yang ni. Sebab yang ni agak glamour semasa exam. Soalan daripada this subtopik ni agak glamour untuk exam. So final lah kalau dia akan tanya pun during final. Okay. Sekarang ni kita nak fokus chapter 1 and 2 je. So next week Next week you start dengan 2 hours kan. Maybe the first 1 hour tu ataupun kita belajar dulu reproduction and then another 1 hour kita discuss. Tengoklah yang mana yang penting. Hopefully sempat lah kot. Okay. Okay, madam. Okay ya. Tak ada dah soalan? Kalau tak ada bolehlah saya ni. Sekejap. Ramai okay. Oh semua datang dah ya? Okay, terima kasihlah hadir di kelas petang ni. Tak ada soalan Tak ada. Ada, madam. Okay, tak ada. Okay. So we end our class here. Thank you for listening. Okay, terima kasih semua. See you next week. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Okay, welcome. Okay, welcome.